Hi all, welcome to my Ambrosia. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது vegan red velvet tart. ஸோ இதோட fillings and flavor components என்னென்ன அப்படிங்கறத டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்கலாம். Usually berry compotes will go awesome with this red velvet. But for a change, today I paired it with dragon fruit compote and coulis. Ingredients list check பண்ணிடலாமா? Cake flour, butter, almond flour, natural cocoa powder, icing sugar, vanilla, gel food coloring and ice cold water. One thing you should be very careful about is please use gel food coloring. Water based food coloring avoid பண்ணுங்க. The reason behind this is we are going to add this water to our tart dough. ஸோ நீங்கள் வாட்டர் பேஸ்ட் ஃபுட் கலரிங் யூஸ் பண்ணும்போது வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் தட் எக்ஸ்ட்ரா லிக்விட் கண்டென்ட் ஆட் ஆகும். ஸோ உங்களோட டார்ட் டோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாகியாக அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். So dry ingredientsல we are going to add butter and mix it until you get a sandy texture. So after that we are going to add our ice cold water, a tablespoon at a time. So எல்லா வாட்டருமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல 1 to maximum 3 tablespoon should be enough. And once நம்மளோட mixture homogeneous dough ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் stop mixing it, over mix பண்ணாதீங்க. We are going to roll it between 2 parchment papers and refrigerate it overnight or minimum 4 to 6 hours. After overnight refrigeration of the tart dough, you can start working. Start lining your tart ring. One more tip while making this red velvet tart, add half a teaspoon of vinegar to the tart dough so that we can get the typical tangy flavor to our red velvet tart. Once tart ring ready anadhu, we are going to refrigerate it for minimum 10 to 15 minutes before baking, and make sure you are blind baking this tart shells. Have to make a perfect tender and crusty tart shells அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் டார்ட் ஷெல் மேக் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். We are going to blind bake it for around 20 minutes at 180 degrees Celsius. Then filling remove பண்ணிட்டு we are going to bake it again for 12 to 15 minutes. ஸோ நம்மளோட பர்ஃபெக்டான ரெட் வெல்வெட் டார்ட் ஷெல்ஸ் ஆர் ரெடி. So coming to the filling part, red velvet pairs typically well with cream cheese frosting. Of course, எல்லாத்துக்குமே இது தெரியும் இல்லையா? So இந்த cream cheese நம்ம எப்படி incorporate பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? So first goes in our vegan cream cheese mousse. And இந்த mousse பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி sugar free and I have added inulin fiber instead of sugar. Thanks to this fiber inulin, because of this, we will get a creamy mouthfeel to our mousse, just like a traditional mousse. So pairing number 2 is whipped white chocolate cream cheese ganache. With my homemade vegan cream cheese, I'm going to add white chocolate ganache and whip it until you get a fluffy texture. In the ganache texture pathina, it's very silky smooth and stability it holds perfectly well even at the temperature of 32 degrees Celsius, which is normally my kitchen temperature always. It's time to fill our red velvet tart. So before filling, நான் எப்போ சொல்ற மாதிரி brush your tart shells with melted cocoa butter or chocolate so that it acts as a barrier between fillings and your tart shell so that நம்மளோட shells soggy ஆகாம இருக்கும். So first goes in our dragon fruit compote. Next goes in our vegan cream cheese mousse. Once mousse ready anadho, we have to refrigerate it overnight or minimum 4 hours before filling our tart shells. So in the mousse pathina avlo airy and fluffy irundhathu and taste wise over sugary illama irundhathu. So once in the mousse pipe பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to refrigerate it minimum 10 minutes. Let's talk about red velvet and its flavor pairs.
Red velvet and cream cheese frosting are definitely match made in heaven. எனக்கு சம்டைம்ஸ் வியர்டா இருக்கிறது என்ன தெரியுங்களா? ரெட் வெல்வெட் கூட விப்பிங் கிரீம் பேர் பண்ணி தருவாங்க. ஐ லவ் டு ட்ரை ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெசர்ட்ஸ். பட் எனக்கு பேரிங்கிறது ஆப்டா இருந்தா தான் பிடிக்கும். கமிங் பேக் டு அவர் டார்ட், இந்த டெக்கரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் சாக்லேட் அண்ட் கோகோ பட்டர் அண்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் இட் dragon fruit coulis. And next comes the showstopper, whipped white chocolate cream cheese ganache. Generally, whipped ganache is very light and airy texture. ஸோ க்ரீம் சீஸோட பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருந்தது. ஸோ இந்த whipped white chocolate cream cheese ganache we can use it for frosting, filling, piping, whatnot. ஸோ யூ கேன் see that right, பைப் பண்ணும்போதே அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக பைப் ஆகுது, எந்த ஒரு clogging-ஓ இல்லை. In the whole process of making red velvet tart, I worked in non-AC room என்னோட கிச்சனில் with 32 degrees Celsius room temperature தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். The reason why I am always insisting 32 degree room temperature பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலி இந்த டெம்பரேச்சருக்கு எந்த ஃப்ராஸ்டிங்காக இருந்தாலும் மெல்ட் ஆயிரும் இல்லையா? Just to show you how stable these vegan frostings are. Here we are presenting my vegan red velvet tart. This is completely plant-based. Filled with dragon fruit compote, vegan cream cheese mousse, dark chocolate, dragon fruit coulis, and whipped white chocolate and cream cheese ganache. ஓகே, கட் பண்ணலாமா? ஸோ தட் இதோட லேயர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த ரெட் வெல்வெட் டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னை வெதரில் 1 hour அவுட்டோர்லேயே சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ மெல்ட் ஆகலை, கொலாப்ஸ் ஆகலை, சாகி ஆகலை அண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா இன்டீரியர் எல்லாம்? ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ யம்மியாக இருந்தது. அண்ட் நோ ஒன் பிலீவ் இட்ஸ் வீகன் அண்ட் பிளான் பேஸ்ட். Do comment red velvet if you are a red velvet lover. Give me a thumbs up if you like this video. Subscribe பண்ணுங்க. Do share it with your friends and families. So next vlogல இன்னொரு exotic ஆன dessert பத்தி பார்க்கலாம். Thank you.